再来关心着美国总统大选，根据着 Fox 新闻的报道，共和党的川普伫咧3个关键摇摆州拢选赢，摕到277张选举人票，赢过对手贺锦丽226张。川普是已经发表当选的演说，讲伊会成做美国历史上第二位选输了后，搁再当选的总统。耶伦总统赖清德嘛有对川普来表达祝贺，希望稳固台美的伙伴关系，甲区域的和平，促进双方的经济。而且嘛有感谢这个拜登甲贺锦丽伫任内对台湾坚定的支持。So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. 美国2020大选开票这暝，共和党的川普会使讲是规路拢领先。北卡罗来纳、乔治亚和宾州3个摇摆州的选举人票拢到了后，看起来大势已经定下。川普伫任何时间找6半暝2点半，带竞选团队和厝内人，做伫西藏路海线部的竞选中心，向支持者发表选赢的演说。We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Thank you. 结果，伫选举人团投票认证了后，川普就是伫1892年的克利夫兰总统以后，120多年来第一个失去白宫的保卫，顶来搁选，而且搁选赢的总统。另外，伊为着要纳入验签封口费，付出来的为做商务纪录刑事诉讼，含想要推翻2020年大选的联邦诉讼。我个认为，伫伊入去白宫了后，这拢会全部放伫边仔，甚至撤销。北约、法国、英国、以色列、匈牙利和乌克兰这的盟邦的领袖。第一时间拢公开向川普来表达恭喜。以色列总理纳坦雅胡伫恭喜的电话内面，讲川普选赢是史上上伟大的回归，是以色列和美国伟大联盟，搁一个国强国有力的承诺。另外，金融市场美金起跌的幅度，从2020年3月以来单日的新高，比特币嘛来到历史新高。另外，本地要伫毕业的学校华盛顿的霍华德大学向支持者发表讲话贺锦丽，透过发言人宣布取消所有公开行程，表示无要对外发表讲话。We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted. 这场大选除了选出正副总统以外，还会选出第119届新国会，众议院435席全部改选，参议院1/3的席次都是34席改选。地方选举方面，有13个州长和10个州的检察总长选举。在参议院这边，共和党各4党各一摆摕到过半的席次，掌握多数党的地位。众议院的席次嘛，暂时是以205席对191席来领先。不过，会当特别提出来讲的是，拜登总统的家乡德拉瓦州下性别的参议院候选人莎拉麦布莱德是打败共和党的对手惠伦3世，从美国性别政治新历史。And in Congress, I'd continue to focus on empowering workers and bringing down costs facing families. The first bill that I'll be adding my name to is the PRO Act, which would restore and enhance protections for workers. 另一方面，有10个州甲拍提公投白大选，纽约、科罗拉多、马里兰、亚利桑那等6个州，拢通过保障妇女拍提权的修正案。佛州和南达科他，还有内布拉斯加州投票结果是好决。公司新闻王慧文编译。